Good morning, students. Today we will solve this problem of two-column cash book and ledger. See the problem. Enter the following transactions in a two-column cash book and post them into ledger. 2016 month of May 1st, cash in hand rupees 5,000 and bank balance rupees 25,000. May 6th, bought goods for check rupees 10,000. 8. Bought goods for cash rupees 3,000. 10th. Purchased typewriter and amount paid by check rupees 10,000. 14th. Paid trade expenses rupees 1,100. 16th. Paid into bank rupees 2,000. It means deposited into bank rupees 2,000. 18th May. Amit, who owed us rupees 2,000, became insolvent and paid us 55 paise in a rupee. 55 paise in a rupee means 55% of the amount he paid. Okay. 20th May. Received from Ravi rupees 800 and discount allowed rupees 50. 23rd May. Withdrew from bank rupees 800. Again 23rd. Paid to Karan by check rupees 600 and discount received rupees 30. 23rd again. Received a check from Manoj in full settlement of rupees 5,000, rupees 4920. 24th. Deposited Manoj check into bank. 25th. Withdrew from bank for private expenses rupees 600. 28th. Sold goods for cash rupees 18,400. 29th. Received from Kuldeep rupees 10,000, out of which rupees 6,000 deposited into bank on the same day. And 30th May. Bank charges as per passbook rupees 220. Okay. Now from this problem we have to prepare two-column cash book and ledger. Let's start now. Here we will prepare double column cash book, that is two-column cash book, that is cash book with cash and bank column. Okay, this is debit side and this is credit side. This side is also known as receipt side and this is payment side. Date particulars, V number, LF, cash and bank. Date particulars, V number, LF, cash and bank. Okay, so let's start now. Now we will enter the given transactions one by one into this double column cash book. We may have to pass some journal entries in journal proper. So here is the journal proper. Okay, let's start now. I hope की तुम्हाला नीट दिसतंय. May 1st, cash in hand rupees 5,000 and bank balance rupees 25,000. So this is the opening balance on May 1st. So 2016 May 1st. Opening balance will be on debit side. Two balance brought down. Cash balance is rupees 5,000 and bank balance is rupees 25,000 as per the given information. Okay, now next. On 6th May, bought goods for check rupees 10,000. So as we have purchased goods worth rupees 10,000, we are paying the amount by check. So it is a payment entry. So payment side, that is credit side, on 6th May. By purchases account and amount will be in bank column as the payment was made by check. Now on 8th May, bought goods for cash rupees 3,000. On 8th May, they have purchased goods for cash worth rupees 3,000. So entry will be again on payment side, May 8th, by purchases account
Now the amount will be in cash column because payment made by cash. Okay, 3000. Now 10th May, purchased typewriter and amount paid by check rupees 10,000. They have purchased a typewriter. We can give the heading as typewriter or as office equipment. So on 10th May, by office equipments account, as the payment was made by check, amount will be in bank column rupees 10,000 and dash in cash column. Now on 14th May, paid trade expenses rupees 1,100. Again on payment side, by trade expenses account, amount will be in cash column 1,100 dash in bank column. Now 16th May, paid into bank rupees 2,000. On 16th May, they have deposited rupees 2,000 into bank. To deposit rupees 2,000 into bank, first they have to remove that cash from the cash box. So डबल कॉलम कॅशबुकमध्ये क्रेडिट साईडला आपल्याला तेवढे पैसे कॅशबॉक्समधनं गेले असं दाखवावं लागेल. सो ऑन 16th मे कॅशबॉक्समधनं पैसे गेलेले आहेत बँकेत भरण्यासाठी. सो बाय बँक अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री इन कॅशबॉक्स वी विल राईट रुपीज 2,000 बिकॉज वी हॅव विथड्रॉन कॅश from the cash box to deposit it into bank, and now on the same day it will come in the bank column. So on 16th May, to cash account contra entry, amount will be in bank column rupees 2,000. मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे कॅशबॉक्समधनं पैसे काढलेले आहेत. सो कॅशबॉक्समधनं बाहेर गेलेत असं आपण दाखवलं आहे आणि ते बँकेमध्ये आलेत कारण आपण कॅशबॉक्समधनं गल्ल्यामधनं आपल्या पर्समधनं घरातनं पैसे घेतो आणि मग बँकेत भरतो. म्हणजे कॅशमधनं पैसे गेले आणि बँकेमध्ये आले. दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री. ओके. नाव ऑन 18th May, Amit, who owed us rupees 2,000, became insolvent and paid us 55 paise in a rupee. As I told you, 55 paise in a rupee means 55 paise in 100 paisas. So it is 55%. So on 18th May, अमितकडून जे 2,000 रुपये यायचे होते त्याच्यापैकी 55% अमाऊंट मिळाली. उरलेली बुडली बिकॉज ही वॉज इन्सॉल्वंट. ओके. सो ऑन 18th May, as we are receiving cash, entry will be on receipt side on 18th May to Amit's account, and 55% of rupees 2,000 will be 1,100. So cash received 1,100 dash in bank column. Understood? Now on 20th May, received from Ravi rupees 800 and discount allowed rupees 50. So we have received rupees 800 from Ravi on 20th May. So to Ravi's account, in cash column rupees 800 and dash in bank column. Okay. In these two entries, in this entry we have received from Amit rupees 1,100 instead of rupees 2,000. So 900 will be the bad debts. So if we think about the journal entry will be cash account debit 1,100, bad debts account debit 900, to Amit's account 2,000. Okay. So from that the cash transaction has been entered in the cash book, but remaining entry we have to pass in journal proper. So on 18th May, the entry will be bad debts account debit 900 to Amit's account 900. मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे एंट्री कॅश अकाउंट डेबिट, बॅड डेट्स अकाउंट डेबिट टू अमित's अकाउंट अशी होणार आहे. कॅश अकाउंट डेबिट 1,100,
बॅड डेट्स अकाउंट डेबिट 900 अँड टू अमित's अकाउंट 2000 अशी एंट्री होणार आहे. त्यापैकी कॅश अकाउंट डेबिट टू अमित's अकाउंट ही एंट्री आपण या ठिकाणी केलेली आहे. रिमेनिंग एंट्री विल बी पास्ड इन द जर्नल प्रॉपर. सो narration will be amount not recoverable from Amit, written off as bad debts. Okay, this will be the entry passed in the journal proper, so that afterwards we can enter this entry into the ledger. Understood? Now in case of 20th entry of 20th May, we have received from Ravi rupees 800 and discount allowed to him rupees 50. So we have to pass the entry of discount now in the journal proper. So on 20th May, the entry will be discount allowed account debit to Ravi's account. डिस्काउंट अलाउड टू रवी. जर आपण फक्त जर्नल केलं असतं तर आपण एंट्री कशी केली असती बघा. आपण कॅश अकाउंट डेबिट केला असता 800ला, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट केला असता 50, कॅश अकाउंट डेबिट 800, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 50 टू रवीज अकाउंट 850 अशी एंट्री झाली असती. त्यापैकी कॅश अकाउंट डेबिट टू रवीज अकाउंट, कॅश अकाउंटच्या डेबिट साईडला टू रवीज अकाउंट 800 याचं पोस्टिंग कॅश बॉक्समध्ये होणार आहे, कॅशबुकमध्ये होणार आहे आणि उरलेली जी एंट्री आहे ती जर्नल प्रॉपरमध्ये पास केली जाणार आहे. ओके, अशा पद्धतीने कॅश एंट्रीज फक्त कॅश बुकमध्ये एंटर केल्या जातात आणि ती कंबाईंड एंट्री असेल तर त्यातला जो नॉन कॅश आयटम आहे त्याची एंट्री जर्नल प्रॉपरमध्ये केली जाते. अंडरस्टूड? नाव नेक्स्ट एंट्री ऑन see the next entry now. 23rd May, withdrew from bank rupees 800. On the 23rd, withdrew from bank rupees 800. Okay, so first we have to withdraw the cash from the bank and then we will bring that cash into cash box. So this is the contra entry. So on May 23rd, first withdraw cash from bank column. So by cash account, contra entry, withdraw cash from the bank account. ओके, बँकेतनं पैसे काढलेले आहेत अँड नाव ते कॅश बॉक्समध्ये आणलेले आहेत. सो टू बँक अकाउंट, बँकेतून आलेत कॅश बॉक्समध्ये 800. ओके, बँकेतून पैसे गेलेले आहेत, कॅश बॉक्समध्ये आलेले आहेत. ही कॉन्ट्रा एंट्री आहे. विथड्रू फ्रॉम बँक असं सांगितलेलं आहे. फॉर पर्सनल यूज असतं तर ती ड्रॉइंग्सची एंट्री झाली असती, बट दिस अमाऊंट इज नॉट फॉर पर्सनल यूज, इट इज फॉर ऑफिस यूज. ज्यावेळी पर्सनल यूज मेन्शन केलेलं नसेल त्यावेळी ती ऑफिस यूज आहे असं गृहीत धरायचं आपल्याला. ओके, नाव May 23rd, पेड टू करण बाय चेक ₹600 अँड डिस्काउंट रिसिव्ड ₹30. नाव we are paying to Karan ₹600 by check, so entry will be on payment side by Karan's account and amount will be in bank column because check given 600 and we have received discount ₹30 from him. They told us that we have received a discount, so we have to pass the journal entry of discount received here on 23rd May. Entry will be current account debit ₹30 discount to discount received account $30 received from Karan. This will be the narration. आता बघा या ठिकाणी आपल्याला डिस्काउंट मिळालेला आहे
आणि आपण करणला कॅश पेड केलेली आहे. सो एंट्री कशी असणार होती बघा. जर जर्नल एंट्रीज फक्त करायच्या असत्या तर आपण एंट्री कशी केली असती. आपण एंट्री केली असती करंट्स अकाउंट डेबिट, we have paid him rupees 600 and discount received rupees 30, means total amount payable 630 असणार आहे. सो करंट्स अकाउंट डेबिट 630 टू कॅश अकाउंट 600 टू डिस्काउंट रिसिव्ड अकाउंट 30 अशी एंट्री झाली असती. ओके. करंट्स अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट मीन्स करंट्स अकाउंटच्या डेबिट साईडला टू कॅश आणि कॅश अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला बाय करंट मीन्स बँक अकाउंटला चेकनी दिल्यामुळे. समजतं आहे. सो इथे आपण ही एंट्री केलेली आहे आणि उरलेली जी आहे एंट्री डिस्काउंट रिसिव्डची ती एंट्री जर्नल प्रॉपरमध्ये केली जाते. कळतं आहे. ओके. नाव नेक्स्ट. ऑन 23rd May अगेन रिसिव्ड अ चेक फ्रॉम मनोज इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹5,000. 5,000 रुपयाचा चेक मिळालेला आहे मनोजकडून. सॉरी, इन फुल सेटलमेंट ऑफ 5,000 4,920 रुपयाचा चेक मनोजकडून मिळालेला आहे असं सांगितलं आपल्याला. सो हा जो चेक आहे तो चेक मिळालेला आहे पण अजून बँकेत भरलेला नाही. सो वी हॅव टू पास दिस जर्नल एंट्री ऑन 23rd May इन जर्नल प्रॉपर. ओके. अँड द एंट्री विल बी ॲज वी आर रिसिविंग द चेक इन हँड अकाउंट डेबिट. We have received the check worth ₹4920. Okay. It means we have given discount of ₹80 because it is in full settlement of ₹5,000. So discount allowed account debit ₹80 and to Manoj account full settlement of ₹5,000. Okay. Check received from Manoj and not deposited into bank. This will be the narration. Okay. सो ऑन 23rd आपण काहीही एंट्री कॅशबुकमध्ये करणार नाही आहोत कारण आपल्याला कॅश मिळालेली नाही किंवा चेक बँकेत आलेला नाही, डिपॉझिट झालेला नाही, म्हणजे आपल्याकडे काहीच आलेलं नाही आहे कॅश बॉक्समध्ये एंटर करण्याजोगं. ओके. बट ऑन 24th they told us that deposited Manoj check into bank. सो ऑन 24th आपल्याला एंट्री करायची आहे मनोजचा चेक बँकेत भरलेला आहे म्हणजे बँकेत पैसे आलेत अशी आपल्याला एंट्री करायची आहे. सो ऑन 24th टू check in hand account amount will be 4920 in bank column because we have deposited the check into bank, Manoj check into bank. Understood? On 25th May we drew from bank for private expenses ₹600. Now see here the owner has withdrawn ₹600 from bank for private expenses. So this is the entry of drawings. So by drawings account, and as the amount withdrawn from the bank amount will be in bank column. Now on 28th sold goods for cash ₹18,400. We are receiving cash, so entry will be on receipt side, that is debit side. To sales account cash received, so in cash column 18,400. Now 29th May received from Kuldeep ₹10,000, out of which ₹6,000 deposited into bank on the same day. Total amount received 10,000, out of which 6,000 will be in bank column, so remaining amount 4,000 will be in cash column. Okay. So as we have received the amount, entry will be on receipt side. To Kuldeep's account 4,000 in cash column, 6,000 in bank column because 6,000 rupees were immediately deposited into bank as per the given instruction. Okay. And now last entry on May 30, bank charges as per passbook ₹220. So bank charges is our expenses by
bank charges account, it means bank reduced our bank balance by rupees 220 as it is the amount of bank charges. बँक जे आपल्यासाठी काम करते त्याचे पैसे आपल्याकडनं घेते आणि आपल्या खात्यातून ते वजा करते. दे आर कॉल्ड ॲज बँक चार्जेस. सो 220 आपण आपल्या बँकेतून गेलेत असं दाखवलेलं आहे. ओके, नाव वी हॅव टू टॅली दिस कॅश कॉलम, सॉरी कॅश बुक. लेट्स टॅली. अकाउंटमध्ये नेहमी जी खाली टोटल लिहिलेली असते ती डबल अंडरलाईन करायची, विसरायचं नाही. फर्स्ट वी विल टॅली कॅश कॉलम डेबिट साईड विथ कॅश कॉलम क्रेडिट साईड. Then we will tally bank column debit side with bank column credit side. Okay, let's start now. Total of cash book cash column debit side is 30,100 and credit side 6,100. So 30,100 minus the credit total, that is 6,100. So the balance will be 24,000 here. Now the bank column debit total is 37,920 and credit total is 22,220. So 37,920 minus the credit total, that is 22,220. So the difference will be 15,700. And on 31st May by balance carried down, cash balance is 24,000 in the cash box and their bank account balance is 15,700. Below the total we have to brought down it on the first date of next month. After May it will be June 1st. Two balance brought down 24,000 and 15,700. Okay, in this way we have completed the double column cash book and the journal proper. From these two special purpose books we have to now prepare ledger accounts, कारण ह्याच्यावरून लेजर अकाउंटमध्ये पोस्टिंग केलं जातं. सो आपण लेजर अकाउंट्स किती होतात ते बघूया. परचेसेस अकाउंट 1, त्यानंतर ऑन 10th ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट 2, ट्रेड एक्सपेन्सेस अकाउंट 3, त्यानंतर 18th ला चौथा अकाउंट अमित्स अकाउंट, त्यानंतर 20 ला रवीज अकाउंट 5, 5th या दोन्ही कॉन्ट्रा एंट्रीज आहेत. कॅश अकाउंट आणि बँक अकाउंट विल नॉट ओपन because this double column cash book is cash account and bank account itself. Now on 23rd current, this will be the 6th account, 6th. Now check in hand account 7th, drawings 8th, sales 9th, Kuldeep's account 10th, bank charges account 11th, bad debts account 12th, Amit's account 13th, discount allowed 14th. We have opened Ravi's account already and I think we have Amit's account we have opened already in the cash book, so we will not open this. So this will be the 13th account. Ravi's account is also opened. Now currents account ऑलरेडी ओपन केला आहे. डिस्काउंट रिसिव्ड अकाउंट ओपन करायला पाहिजे 14th. चेक इन हँड अकाउंट आपण ऑलरेडी बघितला आहे. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट आपण
ओपन केलेलं आहे या ठिकाणी, त्यामुळे परत ओपन करण्याची गरज नाही. वी हॅव नॉट ओपन्ड मनोज अकाउंट, सो 15th विल बी द मनोज अकाउंट. सो वी हॅव टू ओपन 15th लेजर accounts in this problem, and we will post all these entries into the ledger, and then we will tally the ledger accounts. Okay, so let's start now. As per our discussion, I have prepared ledger accounts: purchases account, office equipment account, trade expenses account, Amit's account, Ravi's account, Karan's account, Manoj account, bad debts account, discount allowed account, discount received account, check in hand account, drawings, sales, Kuldeep's account, and bank charges account. Okay, we have prepared total 15 ledger accounts, and now from this double column cash book and this journal proper, I will post every entry in the ledger accounts. Okay, let's start. First entry is on 6th May. On 1st May there is opening balance. On 6th May, buy purchases account 10,000. Amount is given in bank column. So entry will be credit of bank account, buy purchases account 10,000, means debit of purchases account on 6th May. On 6th May, to bank account, and amount is rupees 10,000. Okay, now हे झालंय. Now on 8th May, again buy purchases account but in cash column. So credit side of cash account, buy purchases account, debit side of purchases account to cash account, 3,000 on May 8th. Okay, now next entry after 8th May, 10th May, credit side of bank account, buy office equipments account, means debit side of office equipments account on 10th May to bank account, amount is 10,000. Next entry after 10th, 14th, buy trade expenses account in cash column. So credit side of cash account, buy trade expenses account, debit side of trade expenses account to cash account, date 14th and amount 1,100. After 14th, 16th, buy bank account and to cash account. हे एकमेकांचं सेकंड पोस्टिंग आहे, कारण हा कॅश अकाउंट आणि बँक अकाउंटसुद्धा आहे, त्यामुळे त्याचं पोस्टिंग आपल्याला पुन्हा लेजर अकाउंटमध्ये काही करायचं नाही आहे. 16th नंतर 18th, टू अमित्स अकाउंट, अमाउंट इन कॅश कॉलम. सो डेबिट साइड ऑफ कॅश अकाउंट टू अमित्स अकाउंट मीन्स क्रेडिट साइड ऑफ अमित्स अकाउंट, credit side of Amit's account on 18th May, buy cash account 1,100. Okay, now on 18th this entry is also there, so we have to post this entry on 18th May. Bad debts account debit to Amit's account, means debit side of bad debts account to Amit's account, amount is 900, and credit side of Amit's account by bad debts account, amount is 900. Okay, now 18th एंट्रीज पूर्ण झालेल्या आहेत. 18th नंतर आहे 20th. 20thला
Amount 800 is given in cash column. So debit side of cash account to Ravi's account 800. So credit side of Ravi's account by cash account 800 on 20th May. आणि 20 मेला पुन्हा जर्नल एंट्री आहे. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रवीज अकाउंट मीन्स डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट टू रवीज अकाउंट. Amount is of discount, that is rupees 50, 20th May. Okay, debit side of discount allowed account to Ravi's account means credit side of Ravi's account by discount allowed account. Amount is 50. ओके, डिस्काउंट अलाउडच्या डेबिट साईडला टू रवी म्हणजे रवीच्या क्रेडिट साईडला बाय डिस्काउंट अलाउड. वीस तारखेची एंट्री झालेली आहे. आफ्टर 23rd ही कॉन्ट्रा एंट्री आहे, त्यामुळे ही आपल्याला स्किप करायची आहे. हे आणि हे एकमेकांचं सेकंड पोस्टिंग आहे. देन अगेन ऑन 23rd बाय करंट्स अकाउंट. Amount is in bank column. So credit side of bank account by currents account means debit side of currents account to bank account. To bank account on 23rd. Amount is 600. Okay. Now here is the journal entry of 23rd. Currents account debit to discount received account 30. So debit side of currents account to discount received account 30. Debit side of currents account to discount received 30 rupees. Debit side of currents to discount received means credit side of discount received by currents account. Amount is 30 on 23rd May. ओके, नाउ नेक्स्ट एंट्री ही करंट एंट्री झालेली आहे. आफ्टर 23rd एंट्री ऑफ 24th. डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम मीन्स बैंक अकाउंट. सो डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट टू चेक इन हैंड अकाउंट मीन्स क्रेडिट साइड ऑफ चेक इन हैंड अकाउंट बाय बैंक अकाउंट. By bank account and the amount is 4920 on 24th. Okay, now here it is on 24th. Check in hand account debit discount allowed account debit to Manoj account. Check in hand account debit to Manoj. Okay, and discount allowed account debit to Manoj. This is the entry. So first we will post this. Check in hand account debit to Manoj means debit side of check in hand account on 24th. Debit side of check in hand account to Manoj account 4920 and credit side of Manoj, credit side of Manoj by check in hand account 4920. Now discount allowed account debit to Manoj account, debit side of discount allowed debit side of discount allowed account on 24th to Manoj account to Manoj account. Amount is 80. And so debit side of discount allowed to Manoj means credit side of Manoj by discount allowed. Rupees 80. Okay.
24 तारखेपर्यंतचं पोस्टिंग झालेलं आहे आपलं. आफ्टर 24th 25th drawings account in bank column, that is in bank account. So credit side of bank account by drawings, credit side of bank account by drawings mean debit side of drawings account to bank, debit side of drawings account to bank account on 25th May amount is 600. Okay, on 25th ची एंट्री झालेली आहे. आता 28th कॅश कॉलम मीन्स कॅश अकाउंट. सो डेबिट साइड ऑफ कॅश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 18,400 means credit side of sales account by cash account 18,400. Okay, now after 28th 29th कॅश आणि बँक अकाउंट दोन्हीमध्ये अमाऊंट आहे. सो कॅश अकाउंट डेबिट 4,000, बँक अकाउंट डेबिट 6,000 टू कुलदीप्स अकाउंट 10,000. ओके, सो कॅश अकाउंटच्या डेबिट साईडला टू कुलदीप 4,000, बँक अकाउंटच्या डेबिट साईडला टू कुलदीप 6,000 अँड क्रेडिट साईड ऑफ कुलदीप्स अकाउंट बाय कॅश and by bank account 4,000 and 6,000. Okay, understood? ही एंट्री झालेली आहे. आफ्टर 29th बँक चार्जेस 30 आहे तारखेची 30th मे. बाय बँक चार्जेस अकाउंट अमाऊंट इन बँक अकाउंट. So credit side of bank account bank charges account, debit side of bank charges account to bank account amount 220. Okay, in this way we have made posting in every account. All the accounts I think are completed here. Yes, this is the first page, this is the second page, okay, and this is the third page. So we have posted every entry in these accounts. Now we have to tally. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की अकाउंट्स टॅली कसे करायचे ते. मी काही अकाउंट टॅली करून दाखवणार नाही आहे. सो यू हॅव टू टॅली ऑल दीज अकाउंट्स अँड calculate balance carried down and balance will be brought down on 1st June 2016 in every account. Okay, so please tally all the accounts and do the needful. You can ask your doubts if there is any doubt in your mind. That's all.